Bubur apa? Bubur injin namanya. Kalau di situ kan bubur hitam. Yes. Nah, nanti ada yang bahasa. It's usually called black rice pudding. Air 2 liter. Ya. Yeah, 2 liters of water. Daun pandan. Supaya harum. Ya mungkin masaknya 60 menit. Okay, and it has to be cooked for about 60 minutes. Terus pakai santan ya. Ini apa? Coconutnya? Coconut. Nih, Okay, this is coconut ya. coconut cream. Okay, and santan kelapa. Sekarang masak santannya, airnya duluan. Okay, she's going to cook the coconut cream. Put water in there first. Kan dia udah mendidih, baru kasih santannya itu. And first the water has to come to a boil, and then she's going to put that in. But first she puts in the Pandan. pandan. Jangan lupa kasih garam, Pak. Garamnya kalau mau asin boleh, tidak asin boleh. Saya cukup aja ini setengah sendok teh, setengah sendok makan. Setengah sendok apa itu? Makan. Makan. Makan ya sepunya. Apa makan? Untuk makan. Kalau sendok kecil kan lain ya. Ya, apa? Garam. Oh, okay. That's okay. We'll get this right someday. So this is salt. So she's putting half Pandan. a tablespoon of salt Yeah. in there. Yes. So that's for the sauce, and Bentar lagi. there's the leaves. Ini beras hitam itu dah. Oh, Dan right, sama okay. So the sama pandan. black rice is in there with some of the down pandan. Okay, so that's cooking, Baru kasih gula. and that's going to be an hour. Di sana di Amerika ada nggak gula sugar gini? Maksudnya yang beku ada? Apa ini? Ini gula brown sugar. Okay, this is brown sugar. Kalau nggak ada ini bisa juga Pak. Brown sugar untuk ini juga bisa. So there's that kind of Kalau ada brown ini. sugar. I don't know, and then there's this kind of brown sugar. Iya. Right, so there's two different types here. Mau pakai yang mana? Ini sebentar buburnya taruh di sini. Ya. Gulanya. Mau ini biar tahu kan ini aja pakai ya. Ini aja ada biar di situ ada yang beli. Kenapa ada itu? Ini cuma kasih contoh aja. Kalau di situ nggak ada seperti ini gula yang seperti ini gula sugarnya, brown sugarnya, yang ini juga bisa. Oh, okay. So if this kind of sugar is not available, you can use this kind of sugar. And she's going to use this kind of sugar today. Kan wangi baunya kan? Yeah. Yeah, so, well, you can't do
this doesn't have smell-o-vision, but it smells really good. Sudah gininya Pak, udah apa? Udah apa? Udah mendidih ya? Udah apa? Udah apa namanya? Apa dari sini mendidih ya? Ya sudah mendidih. Okay, so it's already boiling. The water is boiling, and she's going to put the cream in there. Untuk nanti sausnya kan. Kalau mau 2 yang bagus juga, kalau mau 1 juga bagus. Kalau enggak ini, kalau ini 2 pakai, kental ya bagus, cantik. Kalau 1 ya encer seperti ini dia. Okay, so you can use 1 or 2 of these, depending on how thick you want it. So she's putting in 2, which will make it thicker and I'm guessing richer. Ini tidak boleh ditinggalin, takut apa namanya pecah dia, jadinya tidak bagus. Okay, you can't leave this. You gotta have to keep stirring it, and ingredients will be in the description box. Ingredients will be in the description box. Sudah ini udah cukup, ini matiin Pak biar dingin ya. Udah cukup ini kan biar rata, semuanya kan harus rata ya. Okay, so she said that's good. Now she's gonna leave it and let it cool off. Okay. Kan sudah kental kan dia nih. Di sana kan banyak gini, santan-santan krim itu kan banyak. Yeah. Ini sudah ditutupin juga, tunggu ini kan. Okay, now we're looking at, oops, Kelihatan nggak? I don't want to fog up my lens here. Okay, so this is boiling. Sekarang saya mau taruh ini. Okay, now she's going to put brown sugar in. Berapa itu? 250 gram. 250 grams of brown sugar. Kalau kurang manis tambahin apa wet. If it's not sweet enough, you can put in more. So sweeten to taste. Lagi. Okay, and that closes up. I remember we said, well, she said, it's going to take an hour. And she's continuing to stir that even though it's not cooking, right? So it doesn't set, still hot. Ya, saya bilangin 60 menit. Ya, sudah. Kalau kurang manis kasih wet sugar itu. What? Itu sama anti-milk sih. Saya bilangin masak lagi, belajar masak konten. YouTube. Lagi? Ya, saya jadi. Okay, so still checking this. Sudah jadi itu ya, ya. Ambil dari sana. Sudah. Tinggal kali aja. Kan karena ini masih airnya ada kan? Ya. Kan kental bagus, cantik kan ya ini. Kental kan? Kalau 1 dia encer kali. Kalau 2 bagus. Yeah, she said it's better if you use 2 instead of 1. Berapa gram itu? Ada juga yang di sana kan 65 ml, 60 ml, 60 mili? 65 ml. Here. Ada putih. Betul apa kelihatan buram saya? This is
60 ml. 65 Iya, 65 ml. 65 milliliters, or if you happen to be somebody that uses ounces, 2.2 ounces. And so she's used 2, but you could use 1 if you're cheap, but it tastes better if you use 2. Now you see, this takes a lot longer than the nasi goreng to make because you have to boil this, so it takes a long time. Okay, and so we take some out now. It's cooked, and I'm going to put it in the bowl. Okay, that looks good. I really love this because, well, I love sweet stuff and spicy stuff. And so the lumpia and the nasi goreng is spicy, and this is sweet. Sekarang taruh ini, Pak. And so got that, and it's going to put the cream in. Jangan bergerak cepat-cepat. Harus pelan-pelan. Okay, and she put some leaves. She always puts garnishes on there to make it look better, and so that's what it looks like. Pegang itu. Yes, okay. Yeah. Bubur sudah jadi, sudah selesai memasak. Sudah selesai masak bubur hitam. Caranya sudah selesai, sudah bisa lihat di YouTube, ya. Di apa? Di YouTube kan? Oh yeah. YouTube. Okay, bilang apa? Selamat. Terima kasih. Selamat siang. Jangan lupa di like. Tunggu minggu depan memasak lagi yang lain. Okay.